Tashi Oh, dele. yeah. Tashi dele. Oh, yeah. Tashi dele, Khen Rinpoche. Oh, yeah. Tashi dele. Tashi dele. We cannot hear you. Tashi dele. Can you hear me? Oh, yeah. We still cannot hear you. Oh. No, we hear you. This says we hear you. Tashi It's just dele. I think, yeah. I don't know, Lisa, maybe microphone. Can you hear me, Lisa, now? Hello? Hello, can you hear me? Oh. Lisa? We cannot hear you. Okay. Maybe it's my problem. It seems, yes. Other people say they hear me. Yeah. Okay, you are not hearing that. Can you hear me, Lisa? Currently, your mic is off. Yeah, switch on. Okay. Can you hear me, Lisa? Yes, I can hear you now, Khen Rinpoche. Thank you. Oh, okay. Great. Yeah. Oh, yeah. So now it's 8:30. We are going to start this session. And we will start with holding the refuge and also holding the bodhicitta as our main intention, and not only to join this gathering, but also, how we are going to spend our day's activities, and also coming weeks, months, years, decades. As I have shared with you, and I'm sure you know, if we are able to interact with the other living beings, with these two minds, refuge and bodhicitta, either in a very active role or in a more background, at the subconscious level, it will make huge difference. Our actions, as well as what the other living beings will receive when we interact with them. So because of that, not only in Tibetan tradition, but also in the Theravadan tradition, always when either individually or collectively, or either doing a spiritual activity, or just, like for example, starting a meeting, conference, or starting a, construction, whatever, always start with the refuge, and also follow with some sutra recitations. And in Tibetan Buddhist tradition, because there is a strong element of practicing bodhicitta, so then these two, either refuge and bodhicitta, those lines are always
recited, always recited. You know, in the morning or beginning of the teaching or beginning of the particular practice and so forth. And the purpose of that kind of culture is not just verbally say those lines, but also most important is mentally, very deliberately, very intentionally hold the mind, taking refuge in three jewels and the altruistic awakened mind. And that is the purpose of why these lines are recited at the beginning of this kind of gathering. So that's what we are going to do. Chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu bởi giữ hai trạng thái tâm quy y nơi tam bảo và đồng thời tâm Bồ đề là chủ ý để chúng ta tham dự, không những chỉ buổi thuyết pháp ngày hôm nay, nhưng mà để làm thế nào chúng ta sinh hoạt hàng ngày cho những ngày tháng, những năm, những thập niên sắp tới. Và đồng thời cũng như Thầy đã chia sẻ với chúng ta, và chúng ta cũng đã biết là khi mà chúng ta giao tiếp với những người khác với hai trạng thái tâm quy y và khai triển tâm Bồ đề, thì hai trạng thái tâm này đóng vai trò, cho dù là đóng vai trò đang tích cực hành động hay là ở trong phần tâm ý, trong phần suy nghĩ của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta có giữ được hai tâm này thì nó sẽ đem lại một cái ảnh hưởng một cách lớn lao trong những hành động của chúng ta, cũng như những gì mà người khác nhận được từ chúng ta. Và bởi vì như vậy, không những ở trong truyền thống của Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng, mà trong truyền thống của Phật giáo Tiểu Thừa, những buổi bắt đầu, cho dù đó là những sự kiện về tâm linh hay những sự kiện, những meeting, những cái buổi hội thảo thông thường, thì đều bắt đầu bằng trì tụng câu kệ quy y và trì tụng một vài dòng về kinh điển. Và theo truyền thống Phật giáo của Tây Tạng thì có cái yếu tố về tâm Bồ đề, và như vậy luôn luôn trì tụng câu kệ quy y và khai triển Bồ đề tâm trước khi những buổi hội thảo hay những buổi pháp hội hay những buổi sáng. Văn hóa tập tục như vậy không phải là chúng ta chỉ nói trì tụng bằng lời nói, mà về phần tâm ý, dấn thân, quyết tâm để mà giữ hai trạng thái tâm này, quy y và tâm tỉnh thức vị tha. Và đó là mục đích tại sao mà khi bắt đầu mỗi buổi pháp hội chúng ta trì tụng 4 dòng kệ này. So, also it is very, very clear, for example, people who practice Vajrayana, like a Tara practice, Abhitaya Buddhist practice, or so and so, always start with refuge and bodhicitta. Then if we go a little bit higher, like there's always the meditation on emptiness. So these are the three main ingredients, which levels of practice that we do in our mind, within our heart. These three, refuge, bodhicitta, understanding of emptiness, which we talked a little bit last a few Saturdays. These three realizations are the key ingredients to make our practice, with the Vajrayana or without the Vajrayana, in the practice, main ingredients. If one of these three are missing, say for example, refuge is not there, then it is very, very difficult to have
to have the bodhicitta. Very, very difficult. Or even if I have the refuge in bodhicitta, if that wisdom realizing emptiness is not nurtured within ourselves, then again, very important ingredient is missing. Like for example, if we are going to cook a delicious meal, to make a delicious meal, there are certain ingredients, basic necessities, like people who take salt. Without salt, the meal that you may have cooked, you don't get the taste, the delicious taste. Of course, people who don't take salt, that's different. Similar to that, if one of these three are missing, very difficult to have a rich, profound, practice. In which level that we do. We started last Saturday, and today's our reading is more is with the Vajrayana practice. But even if we want to do the Vajrayana practice, we have to have these three ingredients. Very many highly realized teachers have said, without these three, or if one of these three are missing, and even if we have a very, very clear, stable visualizations of the deity, whatever deity, Chenrezig, Manjushri, or whatever, even if we have a very, very clear visualization, but if these three, either one of them or the three, or all three are missing, then it will not, though it is great, there might be sense of calmness, sense of degrees of achievement, because have this kind of very clear visualization. But the actual, what we need to experience in the Vajrayana path, there won't be that much progress. That's what many great teachers have said, and it is true if we look at the detail how those teachings are structured by those great masters, including here His Holiness Dalai Lama. That section that we are reading clearly indicates gradually, training. And in that, if you look at in that gradual training, and those three are the key factors. Đồng thời rất là rõ ràng cho chúng ta, ví dụ như rằng là những vị Phật tử tu tập về Mật Tông, ví dụ như chúng ta tu tập về Đức Tara, Đức Vô Lượng Thọ Phật, vân vân, tất cả đều bắt đầu bằng sự quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Và nếu chúng ta tu tập một ít nhiều gì cao hơn thì thiền quán về tánh không. Và như vậy, ba điều này là như là ba thành phần để mà hợp thành sự quy y nơi Tam Bảo, khai triển tâm Bồ Đề và trí tuệ thực chứng tánh không. Đây là những cái thành phần then chốt mà cho dù chúng ta nói đến là Mật Tông hay không có Mật Tông, nếu một trong ba thành phần này mà thiếu, ví dụ như là chúng ta thiếu sự quy y thì cũng khó mà khai triển được tâm Bồ Đề. Và nếu chúng ta có tu tập về sự quy y và tâm Bồ Đề, nhưng mà tánh không không được trưởng dưỡng ở trong dòng tâm thức của chúng ta, thì một cái thành phần khác, một thành phần trong ba thành phần này đã bị thiếu. Thầy cho chúng ta ví dụ như nếu chúng ta muốn nấu một bữa ăn ngon thì phải ít ra cũng có những cái thành phần, yếu tố tối thiểu căn bản để mà chúng ta làm ra món ăn này. Thầy đưa ví dụ là có những chúng ta mà ăn có muối, thì nếu mà không có muối
thì cho dù là chúng ta kết hợp bao nhiêu thành phần thì toàn bộ cái bữa ăn của chúng ta nó cũng không được ngon miệng. Lẽ dĩ nhiên nếu đối với quý vị không có ăn muối thì điều này là một cái điều khác. Tương tự như vậy thì không có 3 thành phần yếu tố này thì cái sự tu tập nó sẽ không được phong phú, không được sâu sắc. Và bắt đầu từ buổi thứ 7 tuần trước cũng như hôm nay thầy giảng cho chúng ta về sự tu tập về Mật Tông. Mặc dù là nếu quý vị không muốn tu tập về Mật Tông, quý vị cũng cần có 3 thành phần yếu tố then chốt này. Như rất là nhiều những bậc thầy vĩ đại đã nói, nếu không có 3 yếu tố này, nếu một trong những yếu tố mà bị thiếu đi thì cho dù chúng ta có cái sự quán tưởng về một vị thiên Phật, ví dụ như Đức Văn Thù vân vân, nếu chúng ta có những cái sự quán tưởng thật là rõ ràng, nhưng nếu một trong 3 thành phần, 3 yếu tố này mà mất đi thì nó cũng không có đem lại cái sự hoàn hảo. Mặc dù chúng ta có thể có những cái cảm giác của cái sự tĩnh lặng một chút nào đó bởi vì của cái phần quán tưởng, nhưng mà sẽ không có sự tiến triển về sự tu tập. Ở đây thầy nói về mật thừa, và điều này cũng đúng, thật là đúng nếu chúng ta nhìn vào cái cấu kết, cái đại cương của cái con đường tu tập. Ví dụ như là trong cái quyển mật pháp mà chúng ta đang được học qua do chính Đức Đạt Lai Lạt Ma soạn thảo, đây nói về cái sự tu tập, sự rèn luyện mà có thứ lớp từ từ, và cái sự tu tập rèn luyện mỗi bước từng như vậy thì gồm 3 yếu tố này trong sự tu tập. Oh yeah. I will say the refuge and the bodhicitta lines. Và bây giờ chúng ta trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Sanje chöda tsonji chonam chanjo bado dani jaso dagi jinso jibe tsonam drola penje sanje chobara sanje chöda tsonji chonam chanjo bado dani jaso dagi jinso jibe tsonam drola penje sanje chobara sanje chedan choji chonama chanjo pato dane jaso dagi jenso jibe chonama je dola penje sanje dobara. With the mind taking refuge in 3 jewels and holding the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main motivation. Now we will say the Om Ami Dewa Sri Buddha Amitabha's mantra. When we verbally say the mantra, mentally hold very strong loving kindness, great compassion, and express, share that towards all living beings, starting from oneself, one's own loved ones, one's own friends, and gradually to extend towards all living creatures.
với tâm quy y nơi tam bảo và tâm tỉnh thức vị tha, đó là tâm Bồ Đề, là động cơ chủ yếu. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà Om Amidewa Shri. Khi chúng ta trì tụng câu mật chú bằng lời nói, về phần tâm ý, quý vị hãy giữ được lòng từ, lòng đại bi, và quý vị hãy biểu lộ, chia sẻ đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Trong đó bắt đầu bằng chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến bạn bè, và dần dần nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa.
Omo me devare, Omo me devare, Omo me devare, Omo me devare. Omo me devare, Omo me devare, Omo me devare, Omo me devare. Omo me devare, Omo me devare, Omo me devare, Omo me devare. Oh yeah. Oh yeah. Last Saturday, our main reading was that verse which explains, the to bestow upon us blessings, the what's called to find the fully qualified Vajrayana teacher or teachers, and after finding the, encountering the fully qualified Vajrayana teachers, then, when we receive Vajrayana teachings, during the receiving the Vajrayana teachings, there are vows and, the samayas, commitments, and those vows and commitments be kept very purely, and through the keeping the vows and commitments very purely, then enter the Vajrayana path, and through the entering into the Vajrayana path, then to to practice all the Vajrayana, the tantric profound tantric, those teachings. And that was our briefly last Saturday's, the reading. So today, anyway. Thứ Bảy tuần qua, những gì chúng ta đã được nghe qua chủ yếu là đoạn kệ ở trang 24 và dòng đầu của trang 25. Đó là đoạn kệ để chúng ta thỉnh cầu được sự gia trì để chúng ta có thể tìm được một bậc thầy hay những bậc thầy về Mật Tông đầy đủ phạm hạnh. Và sau khi chúng ta được gặp những bậc thầy về Mật Tông đầy đủ phẩm hạnh, thì chúng ta được thọ nhận những giáo lý về Mật Tông, và ở trong đó thì chúng ta thọ nhận được những giới nguyện và những thệ ngôn hay là samaya, và chúng ta trì giữ những giới nguyện và những thệ ngôn này một cách thanh tịnh. Và qua sự trì giữ những giới nguyện và thệ ngôn thì chúng ta được đi vào cái đạo lộ tu tập của Mật Thừa, và cái đó chúng ta tu tập những giảng dạy, những giáo lý về Mật Tông mà sâu sắc này.
Và đó là những gì ngắn gọn mà chúng ta đã được nghe qua thứ Bảy tuần qua. Oh yeah. So before moving the next verse, which is the last verse, and that verse captured some of the most important, the practices in the Vajrayana path. I think maybe many of you have, have received Vajrayana teachings from great qualified teachers. I think it might be helpful me to say a little bit some of the the basic structure of the Vajrayana practice to benefit to the particularly people who are relatively new in the Vajrayana practice, and also people who like to build so far what you have learned, so far what you are practicing, build a little bit further. And so I think it might be helpful for you, for all of us, not just you, but also for myself, to explain some of the general structure of the Vajrayana. What are the things basically involved in the Vajrayana practices in the Vajrayana? Because if we understand some of the main building blocks of the Vajrayana practice, then we can take that more or less to different deities, Tara, Chandresi, Manjushri, Amitabha, or some other classes of the Vajrayana, Guru Samaja, Hiroka, called the Vajrayogini, or Kalachakra. Kalachakra is slightly different. So it is like not exactly same like bringing everything from the one mold, but general structure is very much same. It's very much same. Trước khi chúng ta đi qua tới đoạn kệ kế tiếp, là đoạn kệ cuối cùng trong phần này, mà nắm bắt được những cái sự tu tập quan trọng nhất về Mật Tông, thầy nghĩ rằng nhiều trong số quý vị đã thọ nhận những giáo lý về Mật Tông từ những bậc thầy đầy đủ phẩm hạnh, và thầy nghĩ rằng giúp ích, thật là giúp ích nếu mà hôm nay thầy nói cho quý vị, chia sẻ với quý vị về những đại cương, những cái cấu tạo căn bản của sự tu tập về Mật Tông. Cụ thể rằng đối với những quý vị mới sơ cơ mới đến với Mật Tông, và cũng giống như là những quý vị đang tu tập Mật Tông mà quý vị muốn tạo dựng cho mình những gì mà quý vị đã tu học, đã tu tập rồi, nhưng mà giúp ích để cho quý vị càng tu tập một cách vững chắc hơn nữa, thì thật là giúp ích để cho tất cả chúng ta, trong đó không những quý vị mà cho cả chính thầy, để chúng ta nói về cái cấu tạo đại cương về con đường tu tập về Mật Tông này. Những yếu tố nào, những yếu tố gì mà bao gồm ở trong sự tu tập Mật Tông. Bởi vì nếu mà chúng ta hiểu được những cái cấu tạo, cái nền tảng căn bản này của sự tu tập Mật Tông, thì khi chúng ta tu tập những cái vị thiên Phật khác nhau, ví dụ như vị Tara, Đức Văn Thù, vân vân, và khi chúng ta tu tập những Mật Tông khác hơn như Guhasamacha, Heruka hay là Vajrayogini, Chalakakra, thì thầy nói nó hơi khác, cái sự tu tập nó hơi khác, nhưng mà nói chung khi chúng ta những sự tu tập này nó ít nhiều một cách khác nhau, nhưng mà đại cương căn bản đều giống nhau. Oh yeah. So as I briefly touched earlier, having these three ingredients, you can use refuge, bodhicitta,
and the Wisdom Realizing Emptiness is same when we practice the Sutrayana or when we practice Vajrayana. These, particularly in the minor tradition, these three ingredients are basic ingredients which practice that we do, Sutrayana or Vajrayana. Now then, what is the difference in the Vajrayana practice? If these three are the main ingredients, are the same in the Sutrayana and the Vajrayana, then what is different? What is the unique in the Vajrayana practice? And that is what we need to know. Now, here, before I explain, the relatively detail of the uniqueness in the Vajrayana practice. First, in the Vajrayana, the terms at the moment I'm using Vajrayana practice, but within the Vajrayana, they are technically called 4 classes of Vajrayana practice. In other words, 4 different levels, 4 different levels of Vajrayana practice can be done. According to individuals' mental dispositions, individuals' mentally readiness, readiness. Though ideally, for generally speaking, it is quite skillful, quite wise, if we practice, one by one, then go to highest yoga tantra. So, in other words, there are 4 classes of tantra that we can practice. The first one is called Kriya in Sanskrit, in Tibetan Chagyu. Second class is called Charya, in Tibetan it is called Jugyu. And third class is called Yoga, Chagyu, Jugyu, Nejogyu, Yoga. And the last one is called, highest yoga, or I'm using the 2 English one this time, highest yoga tantra. So there are 4 classes of tantra. There are deities in this class of tantra, Kriya. There are deities in this class of tantra, which is Charya. There are deities in this class of tantra, which is yoga, and there's a deities which in this class of tantra, which is highest yoga tantra. Như thầy có nói một cách ngắn gọn trước đây, có 3 yếu tố hay 3 thành phần là sự quy y nơi tam bảo, khai triển tâm Bồ đề và trí tuệ thực chứng tánh không. 3 yếu tố này là cùng giống nhau cho dù chúng ta tu tập về Hiển giáo hay về Kim Cang Thừa. Cụ thể là ở trong truyền thống của Đại Thừa, 3 thành phần này là những thành phần cơ bản ở trong Hiển giáo lẫn Kim Cang Thừa. Vậy thì có cái sự khác nhau gì ở trong Kim Cang Thừa? Nếu 3 thành phần này đều giống nhau ở trong Hiển giáo và trong Kim Cang Thừa, và như vậy cái sự khác biệt là gì? Cái nét đặc thù của Kim Cang Thừa là gì? Đó là những gì mà chúng ta cần phải biết. Trước khi thầy giải thích về sự đặc thù của Kim Cang Thừa, trước tiên thầy nói đến thuật ngữ Phật giáo mà chúng ta thường nghe, đó là Vajrayana,
hay là kim cang thừa. Nếu nói một cách thuật ngữ thì chúng ta có 4 lớp của mật thừa, của kim cang thừa để mà chúng ta tu tập. Nói một cách khác là có 3 mức từng khác nhau của kim cang thừa mà chúng ta có thể tu tập. Mà ở đây thì tùy thuộc vào căn cơ của mỗi từng cá nhân. Đó là cái sự sẵn sàng về tâm ý của từng cá nhân. Mặc dù nếu chúng ta nói theo một cách lý tưởng thì nói chung là thật là một cái điều mà đúng nếu mà chúng ta tu tập mỗi từng bước một, từ bước này rồi đi qua bước kia và kế đó đi đến mật tông tối thượng du già. Và trong mật tông thì chúng ta nói đến 4 lớp. Thứ nhất là Kriya, chúng con tạm dịch đó là mật điển thực hiện. Và thứ nhì là Charya hay là mật điển hành động. Và thứ ba là Yoga hay là mật tông du già mật tông. Và thứ tư là tối thượng du già mật tông. Và ở trong mỗi lớp khác nhau của mật tông này thì có những vị thiên Phật khác nhau. Những vị thiên Phật ở trong mật điển thực hiện, những vị thiên Phật ở trong mật điển của hành động, những vị thiên Phật ở trong mật điển của du già và những vị thiên Phật ở trong tối thượng du già. Oh, yeah. So, briefly to explain why, this first one is called Kriya, second one is called Charya, third one is called Yoga, and fourth one is Ice Yoga. It is, what I'm going to explain, it is purely etymology. It is not definition. What I'm going to explain, each one of them, it is purely etymology, not the definition. So, Kriya, it is, in Sanskrit term, in Tibetan, chagyu. So, chave gyu, chawa is action. Gyu is tantra, action tantra. Action tantra. Why this particular, the first one is called action tantra? It is not the definition, it's simply the etymology of that term. The deities which belongs to in this class of tantra, when we practice, there are lots of external activities, like, for example, making prostrations and cleanings and so on and so forth. There are lots of external activities, including hand gestures and so many. These are more focused. External activities are more focused in this class of deities when we practice, and simply it is called action tantra. Chagyu. The second one is called jugyu, joba. Joba, behavior. Like keeping very clean. Like, for example, not taking onions, not taking garlics, not taking meats, and so on and so forth. That sort of activities, that kind of behavior, joba, jugyu, behavior, literal translations, behavior tantra, gyu is tantra. So the first one is external action. The second one is more, not just external action, but more like keeping, not taking the garlics, onions, and some of those, what we normally call white fruit or
vegetarian, like a more behavioral involvement when we practice the deities in this second class of Tantra. Yeah, but those are not the definition. These are the etymology, why it's called action Tantra, why it's called behavioral Tantra, Chúng con xin lỗi, trong sự chuyển dịch trước đây chúng con đã có cái lỗi, đó là mật điển thứ nhất, đó là mật điển về hành động, và mật điển thứ nhì mới là mật điển về sự thực hiện. Thì để giảng về ngắn gọn về 4 mật điển này, thầy giảng cho chúng ta chỉ về thuật ngữ Phật giáo và không phải là về phần định nghĩa. Thì mật điển thứ nhất đó là mật điển hành động hay Jagu, là những vị thiên Phật mà thuộc về mật điển này. Thì khi chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ thực hiện rất là nhiều những cái hành động, những cái cư xử, những hành vi mà về bên ngoài. Ví dụ như là thực hiện về phần đảnh lễ, thực hiện về phần thanh tịnh hóa bởi lau chùi hay rửa, và làm những cái cử chỉ tay vân vân. Và đây là cái sự tu tập ở trong mật điển về hành động này thì tập trung lên, đó mới gọi là mật điển hành động. Và mật điển thứ nhì là chuyên cư. Thì chuyên pa ở đây từ là thầy nói về cái thái độ hành vi, hay chúng con tạm dịch đó là mật điển của sự thực hiện. Ở đây mật điển thực hiện này ví dụ như là không tránh, không ăn hành, ăn tỏi, ăn thịt vân vân. Và đôi khi bây giờ chúng ta nghe danh từ là white food, hay những thức ăn mà trắng, hay là thức ăn mà sạch, đó là nghiêng về những cái thái độ, những cái sự thực hiện, những cái sự hành sự của chúng ta khi mà tu tập ở trong lớp mật tông của mật tông thực hiện này. Nhưng tất cả những từ ngữ này không phải là để định nghĩa về hai lớp mật điển này, mà chỉ là những thuật ngữ về Phật giáo. Oh yeah. So then third one is called Yoga Tantra, Yoga Tantra. Or why it is called Yoga Tantra, compared to the first two classes of Tantras, Kriya and Charya. This Tantra, that is, belongs to in the third category of the third classes of the Tantra, Yoga Tantra. Less focus on the external activities, like prostrations, making offerings, arranging vast quantity of offerings, or avoiding those, like in terms of the eating, not eating any those black foods and so on and so forth. Less focus on that external activities of the these things, but more focus on the inner. Of course, the other two class of Tantra, Chagyu and Juju, need visualization and so on and so forth, but focus is more that in inner sort of inner practice, or inner Namginejo. Yeah, inner practice rather than external cleansing and purification and so on and so forth. So less focus on that part, more focus on the inner activities. Therefore, third one is called Yoga Tantra. These are, once again, I want to repeat, these are not definitions. These are just simply etymology of those terms. Và mật điển thứ ba thì được gọi là Yoga Tantra, mà chúng ta tiếng Việt chúng ta phiên âm ra là mật điển du già. Tại sao mà chúng ta gọi là mật điển du già?
Đó là so với mật điển hành động và mật điển thực hiện, thì mật điển thứ ba là mật điển du già thì ít tập trung để mà trong sự tu tập về những cái hành vi, những cái hành động ở bên ngoài như là đảnh lễ, cúng dường, chùi rửa vân vân, hay là tránh để ăn những thứ như là ăn hành, ăn tỏi, hay những thứ gọi là những thức ăn đen, mà ít về sự tu tập về những điều này, nhưng mà tập trung hơn về những sự tu tập về bên trong. Lẽ dĩ nhiên mật điển hành động và mật điển thực hiện cũng có những sự tu tập về phần quán tưởng, về bên trong vân vân, nhưng mà mật điển thứ ba là mật điển du già thì tập trung hơn về phần tu tập về phần bên trong và ít về phần bên ngoài, do đó được gọi là mật điển du già. Một lần nữa thầy muốn lặp lại cho chúng ta, đây không phải là định nghĩa của những thuật ngữ này, mà đây là chỉ những thuật ngữ về Phật giáo. And the last one, which is called highest yoga tantra, in Tibetan name Lamikyu, highest yoga tantra. It is called highest yoga compared to the first three, the deities which belongs to the first three classes of the tantras, the deities which belongs to the fourth one, which is highest yoga tantra, to practice that deities in that class of tantra, the individuals, the practitioners need a very, very advanced mental capacity, mental capability, because to do the deity practice belongs to the highest yoga tantra. The individuals need to receive, in terms of the initiations, all the 4 initiations, in terms of the vows, all the including tantric vows, and also the visualizations of the deities. Everything is more sophisticated, more advanced there compared to the first 3. Deities belongs to the first 3 classes of the Tantra, and that's why it is called highest yoga. But some other, like in Nyingma tradition, this highest yoga Tantra can be divided into another 3 or 4 layers, 3 or 4 layers, Anu, Mano, Anutara yoga. But that is, in the Gelug tradition, within that fourth highest yoga tantra, all the other which in Nyingma tradition divided into all are within that fourth one. What in Gelug tradition it is. Yeah, anyway, I'll not go into detail on that. Yeah. Và mật điển thứ tư đó là mật điển tối thượng du già, được gọi là mật điển tối thượng du già bởi vì so với 3 mật điển trước đây của những vị thiên Phật mà chúng ta tu tập, thì những vị thiên Phật mà thuộc về mật điển tối thượng du già, và để cho chúng ta tu tập về những vị thiên Phật này, những cá nhân hành giả cần có một cái khả năng về tâm ý cao hơn. Bởi vì để mà tu tập về mật tông của tối thượng du già thì cần phải thọ nhận những lễ điểm đạo quán đảnh, và tất cả những cái sự lễ điểm đạo, những phần của lễ điểm đạo, cũng như những giới nguyện, trong đó có gồm giới nguyện của mật tông, và đồng thời phần tu tập về phần quán tưởng cũng khó hơn và cao hơn. Và như vậy trong thầy cũng nói ở đây là như là ở truyền thống của phái Hoàng Mão
thì cũng trong mật tượng thối thượng du già cũng có 3-4 mức tầng khác nhau, và cũng như vậy trong phái cổ mật, nhưng mà thầy chưa có không có nói rõ ràng ở đây, nhưng mà để chúng con chỉ biết là như vậy. Oh yeah. So these are the four. Briefly, just to explain, there are four classes of Tantra, and the four classes of Tantras are called Kriya, Charya, Yoga, and Highest Yoga Tantra. And why they are called Kriya, Charya, that those are the etymology I have explained. Now then, when you take initiation, the first two classes of Tantra, Kriya and Charya, deity belongs to the first two class of the Tantra. You don't have to take. It doesn't require. It doesn't require to take the tantric vows. Tantric vows. When you take the deities belongs to the yoga, and particularly highest yoga tantra initiations, then you have to take. Without taking the tantric vows, you will not receive the full initiations of the yoga, and particularly highest yoga. Deity belongs to the highest yoga tantra, and that is one of the difference between those four classes of tantra in terms of when we receive the initiations. The deities like for example, Medicine Buddha. Medicine Buddha belongs to the Kriya, and White Tara, and some of the Chenrezig, Avalokiteshvara, some of the Manjushri. When you receive those initiations, you don't have to take the Vajrayana vows, tantric vows. But if you take initiation, which belongs to the yoga and particularly highest yoga tantra, then there's no, you will not receive without taking the tantric vows. And that tells, which I briefly mentioned earlier, ideally, people who are interested in practicing Vajrayana, ideally, it is good to first receive initiations. Deity belongs to the, one of those Kriya or Charya initiations and practice. Then oneself is relatively ready, mature in the Vajrayana, then move to the either yoga and even highest yoga tantra. Taking vows, it shows the gradual. It shows the gradual. Also, deities belongs to the Kriya and Charya class of Tantra. When we visualize, less complications. Like, for example, Medicine Buddha is almost exactly, only color is different, almost exactly the same we visualize Buddha in the Sutrayana. And many of the deities are like that, very simple. One face, two arms. But when we move to the highest, particularly highest yoga tantra, then deities are, because visualizations of the deities become more complicated, more sophisticated, so many faces, so many hands, so many hand implements, and so on and so forth. That is also indication, ideally to train first either Kriya, Charya, and then yoga, then highest yoga tantra. That is, something, it seems to me, a serious, sincere practitioner, if you want to do Vajrayana, it should be in that kind of step. There are many other reasons too. I just gave you two examples in terms of the taking vows. In the lower class, I will not use the term lower, Kriya and Charya,
doesn't need to take any tantric vows, but others, yes. And in terms of the visualizations of the deities, Kriya and Charya, much simpler compared to the highest yoga Tantra. Và như vậy đây là 4 lớp mật điển. Và tại sao mà chúng ta gọi đó là những cái thuật ngữ về 4 mật điển này? Và khi chúng ta thọ nhận những lời điểm đạo, những lời quán đảnh với 2 lớp mật điển đầu tiên, đó là mật điển của hành động và mật điển thực hiện, thì không có đòi hỏi để mà chúng ta thọ giới Mật Tông. Khi mà chúng ta thọ nhận những lời điểm đạo về mật điển du già, hay cụ thể là mật điển tối thượng du già, thì chúng ta cần phải thọ nhận giới của Mật Tông. Bởi vì nếu mà không có giới của Mật Tông thì chúng ta không thọ nhận được cái lời điểm đạo này. Và đó là một sự sai biệt giữa 2 mật điển đầu tiên, đó là mật điển hành động và thực hiện, và 2 mật điển cuối, đó là mật điển du già và tối thượng du già. Ví dụ như là Đức Phật Dược Sư, đó là thuộc về mật điển đầu tiên, đó là mật điển Kriya hay là mật điển hành động, Đức Văn Thù, vân vân. Thì khi chúng ta thọ nhận lời điểm đạo, chúng ta không có thọ nhận của giới của Mật Tông. Nhưng khi chúng ta thọ nhận giới của mật điển du già và mật điển tối thượng du già, thì chúng ta cần phải thọ nhận giới của Mật Tông. Như thầy có chia sẻ với chúng ta trước đây, những quý vị nào mà tu tập về Kim Cang Thừa thì nói một cách lý tưởng thì trước tiên chúng ta nên thọ nhận mật điển hành động, cái đó mật điển của sự thực hiện. Và khi mà chúng ta sẵn sàng, khi mà cái thời gian là thời điểm chín mùi, thì chúng ta cái đó đến tu tập đến mật điển du già và tối thượng du già. Ở đây là để mà chỉ cho chúng ta cái bước tường hay cái đạo lộ có thứ lớn. Đồng thời khi chúng ta quán tưởng đến những vị thương Phật của du già, của mật điển hành động và của mật điển thực hiện, thì phần quán tưởng những vị thiên Phật này rất đơn giản hơn. Ví dụ như Đức Phật Dược Sư thì chúng ta cũng quán tưởng cái hình tướng của Đức Phật hình tướng cũng giống như ở trong Hiển giáo với một mặt, hai tay, vân vân. Nhưng khi chúng ta tu tập về Mật Tông tối thượng du già thì những sự quán tưởng của chúng ta nó trở thành phức tạp hơn. Vị thiên Phật này có rất là nhiều khuôn mặt, có rất là nhiều cánh tay, có rất là nhiều những cánh tay của các ngài thì cầm rất là nhiều những pháp cụ khác nhau. Và như vậy một cách lý tưởng thì chúng ta đi từ từ, từng bước một, đi từ mật điển của hành động đến mật điển thực hiện du già và tối thượng du già. Thì đối với thầy, riêng đối với thầy, những hành giả mà tu tập mà thật sự muốn tu tập Mật Tông thì tu tập theo phương cách này. Và đây có rất là nhiều những cái sự khác biệt mà có thể đưa ra cho ví dụ nữa. Nhưng ở đây thầy chỉ nói ra với chúng ta 2 ví dụ. Đó là 2 mật điển đầu tiên là mật điển của hành động và thực hiện, không cần phải thọ nhận giới của Mật Tông. Và cũng như vậy, điều khác ví dụ thứ 2 khác nhau, đó là cái phần quán tưởng của 2 mật điển đầu thì đơn giản hơn, và của 2 mật điển cuối thì phức tạp hơn. Yeah. Also, it is helpful to know, even though the same deities in terms of the name, like for example, Tara, white Tara, green Tara. White Tara belongs to the Kriya Tantra, but green Tara belongs to the highest yoga Tantra. Like that. Also in Chenrezig, Avalokiteshvara, like 1000 Chenrezig,
forearm chain raising, they belongs to the Kriya Tantra or Yoga Tantra, Kriya or Charya, but there's another Avalokiteshvara which belongs to the highest Yoga Tantra. So even though the same name of the deity, say Avalokiteshvara, Tara, Manjushri, but some belongs to the Kriya, some belongs to the highest Yoga Tantra. So there are these. This is not important, not very, very important, but it is quite useful, I think, for you to know these things. And when those high Lama teachers come to convert, confront, give the initiation, then you have a little bit idea what involves, what it is. Then you are better to participate. Đồng thời cũng thật hữu ích để cho chúng ta biết cùng một tên của một vị thiên Phật Tara, ví dụ như là Đức Quay Tara và Đức Rin Tara. Thì Đức Quay Tara là vị Tara màu trắng thì thuộc về của mật điển hành động, và Đức Rin Tara lại thuộc về mật điển của tối thượng du già. Cũng như vậy, khi chúng ta nói đến Jerry hay Đức Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn hay Đức Quan Thế Âm Bốn Tai thì thuộc về có thể là thuộc về mật điển của hành động hay mật điển thực hiện, nhưng mà có một vị thiên Phật khác cũng tên là Đức Quan Thế Âm lại thuộc về mật điển tối thượng du già. Và như vậy cùng một tên là Tara hay Quan Thế Âm hay Đức Văn Thù, nhưng mà có những tên của những vị thiên Phật thuộc về mật điển của hành động thực hiện hay là du già hay tối thượng du già. Điều này thì là những gì mà chúng ta cần nên biết. Thì khi mà chúng ta đến để thọ nhận những lễ điểm đạo từ những vị thầy, những vị lạc ma, thì để cho chúng ta có thể tham dự, biết nhiều, rõ ràng một cách tốt đẹp hơn. Oh yeah. So now, then what is different? What is the main difference in the Vajrayana practice and in the Sutrayana practice? One of the main differences and important differences is this. In the Vajrayana practice, it is heavily involved. Heavily involved. What is called in Tibetan, Lai Ngajal Tang Sanang. Lai, La means the deity. Ngajal, literally, if we translate in English, proud, but that is not right translation. I will come back later. Lai Ngajal. Sanang, it means clear appearance. So in other words, in the Vajrayana practice, one of the uniqueness is in the practice, there is a strong element of, holding the divine. So I'm using now the term divine or deity, divine identity. That's which earlier I used term pride, but better is divine identity and a divine clarity. Sanang ngajal, sanang. Ngajal is literally, it means the pride, but here
pride is not right word in English, identity, divine identity. What does mean divine identity? In the Vajrayana practice, people who do, you know that it involves very, from the beginning to the end of the practice, holding oneself as a deity. There are some deities, do not involve, but most of the, when we do the deity practice, one of the main elements in the practice is holding oneself as deity. Another term is called self-generation. What does that mean? Oneself arising or generating into deity, the meditation of deity. Though oneself currently right here now, an ordinary samsaric being, but through the process, then eventually may to hold that divine identity. Như vậy, sự khác nhau chủ yếu của Mật Tông và trong Hiển giáo, sự tu tập trong Hiển giáo là gì? Một trong những sự sai biệt mà chủ yếu và quan trọng là ở trong sự tu tập Mật Tông có bao gồm một cái yếu tố rất là mạnh mà ở trong tiếng Tây Tạng được gọi là La-di Ngagel Zena. La ở đây là vị Thiên Phật, Ngagel ở đây là tiếng Anh thầy nói là pride, nhưng mà chúng con xin dịch là cái sự tự hào, và Tsering là cái sự xuất hiện, sự trình hiện một cách rõ ràng. Thì thầy giảng rằng là trong sự tu tập của Mật Tông, điều đặc thù của Mật Tông có một cái yếu tố nổi bật trong Mật Tông là có cái sự nhận định của chính mình ở trong một cái chiều hướng là siêu phàm. Như trước đây thầy dùng từ là pride hay là sự tự hào là một vị Thiên Phật. Ở đây khi mà chúng ta nói đến cái sự nhận định tự mình tự hào là siêu phàm là gì? Đối với những quý vị đã tu tập về Mật Tông thì quý vị cũng đã biết là từ lúc phần quán tưởng, từ lúc phần đầu cho đến phần cuối thì chúng ta quán tưởng tự hóa mình thành vị Thiên Phật. Một thuật ngữ khác mà quý vị thường nghe đó là từ self-generation hay tự hóa mình thành Thiên Phật. Ở đây là chúng ta tự tu tập để mà chúng ta khởi mình là chúng ta là một cái vị Phật đó. Và mặc dù là chúng ta hiện tại chúng ta chỉ là một phàm phu, một người bình thường, nhưng mà qua phần quán tưởng về sự tu tập thì chúng ta quán tưởng là chúng ta đang có một cái tự ngã hay là tự chính mình hóa thành siêu phàm hay tự mình hóa thành sự vị Thiên Phật. So those two things which I mentioned, Ngajao, divine identity, holding oneself as one's own meditational deity. Of course, you can't do this ordinary person full of confusion, full of misunderstanding, and cannot be hold as an deity. But it has to go through the process of meditating on emptiness. Through the meditation on emptiness, then one can arise into deity, and then one can hold that divine identity, which, briefly to explain that, that's the first one. Once we hold that divine identity, same time
we should have a clear, clarity of the deity. Deity is, entire aspects of the deity. If we visualize oneself as a deity, or if we visualize the deity in front of oneself, have that kind of clarity. More clarity, stronger divine identity. Stronger divine identity will help, make the what you call the Vajrayana practice a difference from the Sutrayana practice. Sutrayana practice. So when we do the visualization of the deity, more clarity of the deity that we have, then more divine, stronger divine identity will occur. So divine identity and the clarity, these two are the really, what you call the important practice in the Vajrayana. All the 4 classes of Tantra, from the Kriya to highest yoga Tantra, these 2 elements are the basic, what you call the building blocks of the Vajrayana practice. Of course, it will get more sophisticated, more depth when we move to different stages. But these 2 are the important: divine identity and divine clarity. Khi chúng ta nói đến chữ từ Nga Kiêu, hay ở đây là cái sự tự hào là mình đang là một đặc tính của một vị thiên Phật hay là siêu phàm, thì khi làm một người bình thường, chúng ta lại dĩ nhiên bắt đầu là chúng ta không thể thực hiện điều đó, bởi vì chúng ta chỉ là một người bình thường. Tâm của chúng ta là toàn là những điều rất là xáo trộn, lẫn lộn, vân vân. Nhưng mà trong cái sự quán tưởng, tu tập quán tưởng, thì chúng ta đi qua cái tiến trình của cái sự thiền quán, thiền định về tánh không. Và từ trong tánh không, chúng ta quán tưởng là mình khởi lên là vị thiên Phật. Và như vậy cái đó là chúng ta duy trì giữ cái đặc tính của một vị thiên Phật mà siêu phàm đó. Và như vậy từ xê năng ở đây là một khi mà chúng ta giữ được cái đặc tính mà siêu phàm đó, thì chúng ta giữ toàn bộ những phương diện đó một cách rõ ràng, là chính bản thân mình đang tu tập là vị thiên Phật, hay là chúng ta quán tưởng là vị thiên Phật ở trước mặt của chúng ta. Nhưng mà về cái phần quán tưởng này thì thật là rõ ràng, và cái sự quán tưởng về điều này sẽ giúp ích cho trong sự tu tập Mật Tông của chúng ta. Và đây cũng là cái điều khác giữa sự tu tập Mật Tông và khác từ sự tu tập ở trong Hiển giáo. Lẽ dĩ nhiên khi chúng ta thực hiện phần quán tưởng, thì khi mà cái sự quán tưởng của chúng ta nó càng rõ ràng hơn, thì cái đặc tính về siêu phàm hay đặc tính về sự thiên Phật của chúng ta nó sẽ càng mạnh mẽ hơn. Và như vậy 2 thuật ngữ Nga Kiêu and Xê năng có nghĩa là cái sự tự hào chính mình là thiên Phật, và cái sự quán tưởng một cách rõ ràng như vậy. Đây là 2 yếu tố mà quan trọng ở trong phần tu tập Mật Tông, từ mật điện hành động cho đến mật điện tối thượng du già. Đây là những nền tảng căn bản. Lẽ dĩ nhiên thì những cái sự quán tưởng này nó sẽ trở thành càng ngày càng nhiều hơn, càng nhiều yếu tố, càng phức tạp hơn khi chúng ta tu tập di chuyển từ những giai đoạn này đến giai đoạn khác. Thì ở đây tóm lại chúng ta đang nói đến cái đặc tính từ
siêu phàm hay tự hóa mình thành thiên Phật, và cái sự quán tưởng rõ ràng. Now then, this is the unique practice, the divine holding divine identity and having divine clarity. Then there's this opposite of that, which these two will counteract, and that is called Tamelkin Nangshin. I will explain. Tamel, it means literally, it means ordinary. In English, extraordinary and ordinary. So Tamel is ordinary. What does that mean, ordinary? Ordinary in the sense like me, Tashi, the samsaric, what you call the garbage, and so on. So that is ordinary. What is extraordinary? Extraordinary refers to divine, deities. So ordinary, which is opposite to the extraordinary. Extraordinary refers to the divine, enlightened, what you call the ordinary refers to like here and now, in samsaric things, ordinary. Tamel, Nang Shen, Nangwa. Nangwa, it means appearances. Appearance of ordinary. Tamel, Nangwa. Then Shamba. Shamba, literally it means, meaning is grasping. In other words, grasping an appearance of ordinariness. It is more technical word, ordinariness. In other words, I have grasping of me, Tashi, samsara, suffering, pain, aging, sickness, that constantly, what you call it, go into my thinking, feeling, experiencing. Yeah, that is my grasping of ordinary. Appearance of ordinary. This body, all these unenlightened things causing me pain, causing me suffering, causing me this and that, all this. And that is appearance. Two things related to ordinary. Ordinary appearance of ordinary, and the grasping of ordinary. I don't know whether that's the right English or not. I think that's okay. Yeah. So as long as these two, sense of ordinariness and grasping of ordinariness, these two are the main obstacle to have a divine identity and to have a divine clarity. But to practice Vajrayana, these two are required. These two will challenge this, sense of ordinariness and the grasping of ordinariness. And that is what here, which is not, these are not mentioned, these practices, these are not mentioned, not available in the Sutrayana teachings. Điểm đặc thù của sự tu tập Mật Tông đó là chúng ta tự mình có một đặc tính
về sự siêu phàm và có một cái sự rõ ràng, sự quán tưởng một cách rõ ràng siêu phàm. Thì ở trong một cái thuật ngữ khác mà nó ngược lại với những gì mà chúng ta vừa mới được nghe, đó là về thiên Phật và sự siêu phàm, thì từ ngữ của tiếng Tây Tạng gọi là Tamil Dangshin. Từ Tamil có nghĩa là cái phàm phu, sự bình thường, sự tầm thường ở trong vòng luân hồi sinh tử. Khi trong từ thuật ngữ của tiếng Anh chúng ta thường nghe là từ ordinary and extraordinary, thì thường từ ordinary trong những phạm vi khác nhau chúng ta nói đến cái sự bình thường, như là trong cái bình thường trong cái vòng luân hồi sinh tử, và extraordinary thì thường chúng con tạm dịch đó là cái sự phi thường. Và như vậy từ ordinary này hay cái sự bình thường này trong một chiều hướng, thầy cho ví dụ là giống như là thầy là Tashi, là trong đây là có những cái rác rưới của vòng luân hồi sinh tử. Thì khi mà nói đến extraordinary hay cái sự phi thường thì chúng ta nói đến vị thiên Phật, hay là chúng ta nói đến những gì mà nó siêu phàm hơn. Và như vậy từ ordinary hay cái sự bình thường thì nó ngược lại với từ extraordinary là sự phi thường, là những gì mà ở trong cái của sự giác ngộ của những vị thiên Phật. Và sự bình thường thì chúng ta nói đến những điều ở trong vòng luân hồi sinh tử. Từ năng sinh, năng hòa ở đây là cái sự trình hiện, cái sự xuất hiện với chúng ta, và sinh là cái sự chấp vào hay nắm bắt vào đó. Thì hai từ ngữ này nó là cái sự chấp vào, nắm bắt vào sự trình hiện của một cái sự bình thường ở trong vòng luân hồi sinh tử. Nói cách khác, thầy cũng đưa ví dụ về thầy nữa, là thầy có cái sự chấp vào, nắm bắt vào của cái tôi của thầy, của Tashi, và như vậy nắm bắt vào những cái cảm thọ, những cái trải nghiệm về những cái sự đau đớn, đau khổ, bệnh tật, tất cả những điều ở trong vòng luân hồi sinh tử. Và như vậy thầy nắm vào, chấp vào những cái bình thường trong vòng luân hồi sinh tử. Và cái sự trình hiện của sự bình thường của trong vòng luân hồi sinh tử là thầy đưa những ví dụ như là những cái vật thể, như là những cái đồ ở xung quanh thầy, hay là những cái điều như là để mà gây lên những cái sự đau khổ, những cái trải nghiệm, những cái cảm xúc. Và như vậy có hai yếu tố mà liên hệ đến một cái sự bình thường, đó là cái sự trình hiện bình thường và sự chấp vào những cái bình thường ở trong vòng luân hồi sinh tử đó. Và khi mà hai yếu tố này của cái sự bình thường trong vòng luân hồi sinh tử đó mà có mặt, thì đây là hai cái chướng ngại chủ yếu trong cái sự chúng ta tu tập mật tông, mà như đã được nói đến vừa đây, là để chúng ta tu tập để có một cái tự nhận mình là có một cái đặc tính của siêu phàm của một vị thiên Phật, và có cái sự quán tưởng một cách mình rõ ràng của vị thiên Phật. Và như vậy để mà tu tập về mật tông thì những cái yếu tố này nó cần thiết, và những điều này không được nói đến hay không có ở trong hiện giáo. Oh yeah. So what I've said so far, some of the basic structure of the Vajrayana practice, it sounds very much technical what I've said, and it is true. Some of the different classes of Tantra, what I've mentioned, and these are a little bit technical, academic, but these are very, very important for the practice, particularly what I've mentioned just a few minutes ago, divine identity, divine clarity, ordinary appearance, ordinary grasping. These are the basic structure of what we do in the Vajrayana practice. Some of you know, in the Vajrayana practice, very often oneself arises into deity. For what reason?
oneself arising into deity, the main reason is to eliminate, to get rid of that sense of ordinariness. That's the main reason. That's the main reason. So in the Vajrayana practice, there is of course, in meditation on emptiness, bodhicittas are a very important part. There's also strong elements of what in Tibetan Zen, the forcefully cutting the self-grasping, forcefully cutting the self-cherishing mind through arising oneself into deity and so on and so forth, which I haven't finished. Now time is running out. Next Saturday I will explain a little bit more on this part. Những gì mà thầy chia sẻ với chúng ta từ nãy đến giờ, đây là những cái đại cương căn bản về sự tu tập về Mật Tông. Những điều này trông có vẻ là nói rất nhiều về phần thuật ngữ hay kỹ thuật, và điều này thầy cũng công nhận là đúng một cách phần nào khi chúng ta nói đến những lớp của Mật Tông, Mật Điển. Nhưng mà đây là những điều quan trọng để chúng ta nói đến. Chúng ta nói đến những đặc tính là một vị hành giả hay chính bản thân mình hóa mình thành một cách siêu phàm, hay là hóa thành một vị thiên Phật, và cũng như vậy có cái sự quán tưởng một cách rõ ràng, một cách siêu phàm. Và ngược lại với hai điều này, đó là cái sự trình hiện, sự xuất hiện một cách bình thường của những điều ở trong vòng luân hồi sinh tử, cũng như sự chấp vào bình thường của vòng luân hồi sinh tử. Và đây là cái cấu tạo đại cương của cái sự tu tập về Mật Tông. Như một vài quý vị đã biết, khi quý vị tu tập, trong cái sự tu tập thì chúng ta quán tưởng mình từ khởi lên mình là vị thiên Phật. Cho lý do nào mà chúng ta quán tưởng là mình khởi lên là vị thiên Phật? Lý do chủ yếu đó là để chúng ta loại trừ đi cái cảm giác của một cái sự bình thường, cái sự tầm thường trong vòng luân hồi sinh tử mà chúng ta đang nói đến. Đây là lý do chủ yếu. Và như vậy trong sự tu tập của một Mật Tông, lẽ dĩ nhiên là chúng ta cũng có sự tu tập về Bồ Đề Tâm và về tánh không. Hai điều này cũng là những phần rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta cũng tu tập để chúng ta có thể dùng cái lực để mà đẩy đi áp lực, để mà chúng ta nhổ trừ đi hay là cắt đi, loại trừ đi cái sự chấp vào cái sự bình thường, chấp ngã bình thường mà chúng ta đang tu tập. Và thầy chưa nói hết điều này, thầy sẽ giảng cho chúng ta tiếp tục vào thứ Bảy tuần sau. Và bây giờ chúng ta trì tụng tán thán 21 vị đồ mẫu. Om je se ma pa ma do ma la cha se lo cha se do ma nyu ma pa mu che ne ke je lo da ma che de sung gun chu ji she ji ke sa che wa le ne jong cha se dong ge da wa gun to kan wa je ne zhe be she Kama tongda tsoba nama ji rabdo chewe ra baram chanze sengwe chune je peme chane nambara je chenpa sundu kato she wa soba samden ju nye chanze teshin shebe to taye nambara jawa che malu paru chenpa to be jawe seji shindu ten Chanze to da ra hong yi ge du da cho da nam ka kam che de to bo sha ge ne de le ba me ba gu ba ne
Chanze Jaji Mela Tsamba, Longla Naso Wanju Che, Chombo Rana Tesa Nanda, Nijun Soji Dune De, Chanze Deje Chadang Peje, Paro Chugu Rabdo Jo, Ego Yinja Shabji Nende, Meba Chuba Shindo Bara, Chanze Ture Jiba Chenbo, Deji Bao Nambara Jo, Chöje Shane Chonye Ten, Zhao Tamje Malu Se, Chanze Gunjo Somze Cha, Seme Toga Nambara Je, Malu Choje Kolo Je, Rangi Weje Sonam Che, Chanze Rabdo Gawa Je, Ojen Weje Tengwa Be, Sheba Rapshe Dodara, Dedan Jiden Wandu Se, Chanze Zaji Jongwe To, Tamje Guba Numa Nye, Chonye Yewa Yige Hongge, Pongpa Tamje Nambara Zhe, Chanze Dawe Dongbo, Jenpa Tamje Shindu Para, Rebe Chene Weba Me, Dabara Shindu Werabu Tse, Chanze Gebe Tama Me, Barwe Tingwe Wene Ne, Eja Yungum Gune Ko, Dae Bune Nambara Jo, Chanze Sashi Ngola Cha Ki, Telji Nujin Shabji Dong, Chonye Jenze Yige Hongge, Renpa Dunbo Namni Ge, Chanze Tenma Gema Shi, Nyangen Deshin Ju Nye, Sowa Omda Yanda Denbe, Diwa Chenpo Chomba Nye, Chanze Gune Gorawa Gawe, Dae Lune Nambara Ge, Ege Jube Ngane Gube, Reba Hongle Doma Nye, Chanze Dore Shamni Dabe, Honge Nabe Sabe Nye, Rera Menda Radam Beje, Jigden Sumna Yewa Nye, Chanze Laye Soye Nambe, Reda Tajen Chanam, Dara Niju Peje Yege, Duna Malu Bane Se, Chanze Laye Sonam Gebo, Hadam Miam Je Dem, Gune Koja Gawa Je, Zeda Melwange Base, Chanze Nima Dawa Jebe, Jini Bola Rabse, Hara Niju Dudara, Shindo Jabe Rimne Se, Chanze Tini Sumnam Gebe, Shive Tuda Yangda Dem, Duda Rona Nijun So, Jomba Dure Rabjo Ni, Zawe Ngaje Deba Deda, Chanze Wane Nishu Zaje. Dedication. Chanjo Samjo Rinpoche, Maje Banama Jeyo Je, Jeba Nyamba Meba Ya, Kongne Kongdu Pewara. Kare Rave Korve Shinkamandere, Pendang Dewa Malu Jungene, Chere Sewa Tenzin Jado, Shabe Side Pado, Tenjoro. Oh yeah. Thank you. I will see you next Saturday. Thank Thank you. you. Thank Thank you. you very much. Ken Thank Rinpoche. you, Rinpoche. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Keep well. Yeah. Thank you, Lisa. Yeah. Thank you.